その頃、ヤラベアムの子、アビアが病気になったので、アラベアムは妻に言った。立って姿を変え、ヤラベアムの妻であることを知らないようにして、スロへ行きなさい。私がこの民の王となることを私に告げて預言者アビアがそこにいます。But at that time Abijah the son of Jeroam fell sick, and Jeroam said to his wife, Arise, I pray thee, and disguise thyself, that thou be not known to be the wife of Jeroboam, and get thee to Shiloh. Behold, there is Abijah the prophet, which told me that I should be king over this people. パン15と菓子数個を呼び、蜜一瓶を携えて、彼のところへ行きなさい。彼はこの子はどうなるのかをあなたに告げるであろう。And take with thee 10 loaves and cracknels and a cruse of honey, and go to him, and he shall tell thee what shall become of the child. ヤラベアムの妻はそのようにして立ってツロへ行き、アヒアの家に着いたが、アヒアは年老いていたため、目を霞んで見ることはできなかった。And Jerome's wife did so, and arose and went to Shiloh, and came to the house of Abiah. But Abiah could not see, for his eyes were set by reason of his age. しかし主はアヒアに言われた。ヤラベアムの妻が子供のことをあなたに尋ねるために来る。子供は病気だ。あなたは彼女にこう言わなければならない。彼女は来るとき、他人を装っていた。And the Lord said to Abiah, Behold, the wife of Jeroam cometh to ask a thing of thee for her son, for he is sick. Thus and thus shalt thou say unto her, for it shall be, when she cometh in, that she shall feign herself to be another woman. しかし彼女は戸口に入ったとき、アヒアはその足音を聞いていった。ヤラベアムの妻よ、入りなさい。なぜ他人のを装うのですか？私はあなたに厳しいことを告げるよう命じられています。And it was so, when Abiah heard the sound of her feet as she came in at the door, that he said, Come in, thou wife of Jeroboam. Why feignest thou thyself to be another? For I am sent thee with heavy tidings. 言ってヤラベアムに言いなさい。イスラエルの神、主はこうせられる。私はあなたの民のうちからをあげ、私の民イスラエルの上に立てて君とし、国をダビデの家から裂き離してそれをあなたに与えたのに、あなたは私のしもべ、ダビデは私の命令を守って一心に私に従い、ただ私の目にかなったことのみを行ったようにではなく、あなたよりも先にいたすべてのものに勝って、悪をなし、言って自分のために他の神々と板像を作り、私を怒らせ、私を牛とに捨て去った。Go tell Jeroboam, Thus saith the Lord God of Israel, For as much as I exalted thee from among the people, and made thee prince over my people Israel, and rent the kingdom away from the house of David, and gave it to thee, yet thou hast not been as my servant David, who kept my commandments, and who followed me with all their heart, to do that only which was right in mine eyes, but hast done evil above all that was before thee. For thou hast gone and made thee other gods and molten images to provoke me to anger, and hast cast me behind thy back. せいや見よ、私はヤラベアムの家に災いを下し、ヤラベアムに属する男はイスラエルについて、塞がれた者も自由な者もことごとく立ち、人が悪態を残りなく焼き尽くすようにヤラベアムの家を全く立ち滅ぼすであろう。Therefore, behold, I will bring evil upon the house of Jeroboam, and will cut off from Jeroboam him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel, and will take away the remnant of the house of Jeroboam, as a man taketh away dung, till it be gone. ヤラベアムに属する者は、町で死ぬ者を犬が食べ、野で死ぬ者を空の鳥が食べるであろう。主はこれを言われるのである。He that dieth of Jeroboam in the city shall the dogs eat, and him that dieth in the field shall the fowls of the air eat, for the Lord hath spoken it. あなたは立って家へ帰りなさい。あなたの足が町に入るときに子供は死にます。Arise thou therefore, get thee to thine own house, and when thy feet enter into the city, the child shall die. そしてイスラエルは皆彼のために悲しんで彼を葬るでしょう。ヤラベアムに属する者はただ
彼ら墓に葬られるでしょう。ヤラベアムのうちで、彼はイスラエルの神主に向かって良い思いをいただいたからです。And all Israel shall mourn for him and bury him, for he only of Jeroboam shall come to the grave, because in him there is found some good thing towards the Lord God of Israel in the house of Jeroboam. イスラエルの上に一人の王を起こされます。彼はその日、ヤラベアムの家へ立つでしょう。Moreover, the Lord shall raise him up a king over Israel, who shall cut off the house of Jeroboam that day, but what even now? その地、主はイスラエルを打って、水に揺らぐ足のようにし、イスラエルをその戦争に賜ったこの良い地から抜き去って、ユフライテ川の向こうに散らされているでしょう。彼らがアシュラ像を作って主を怒らせたからです。For the Lord shall smite Israel, as a reed is shaken in the water. He shall root up Israel out of this good land, which he gave to their fathers, and shall scatter them beyond the river, because they have made their groves, provoking the Lord to anger. ヤラベラムの罪のゆえに、すなわち、彼が自ら犯し、またイスラエルに犯されたその罪のゆえにイスラエルを捨てられるでしょう。And he shall give Israel up because of the sins of Jeroboam, who did sin, and who made Israel sin. ヤラベアムの妻は立ち去って、テルザへ行って、家の市議をまいだとき、子供は死んだ。And Jeroboam's wife arose and departed and came to Tisra, and when she came to the threshold of the door, the child died. イスラエルは皆彼を葬り、彼のために悲しんだ。そのしもべの預言者アヒアによって言われた言葉の通りである。And they buried him, and all Israel mourned for him, according to the word of the Lord, which he spake by the hand of his servant Abiah the prophet. ヤラベアムの他の実績、彼がどのように戦い、どのように世を治めたかは、イスラエルの王の歴代史の書に記されている。And the rest of the acts of Jeroboam, how that he warred, and how he reigned, behold, they are written in the book of the Chronicles of the King of Israel. ヤラベアムが世を治めた日は22年であった。彼はその戦争と共に寝て、その子、ナラブとが代わって王となった。And the days which Jeroboam reigned were 22 years, and he slept with his fathers, and Nadab his son reigned in his stead. ソロモンの子、レアバムは、ユダで世を治めた。レベアムは王となった時、41歳であったが、主はその名を置くために、イスラエルのすべての部族のうちから選ばれた町エルサレムで、17年世を治めた。その母の名は、ナーマと言って、アーモン人であった。So Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was 41 years old when he began to reign, and he reigned 17 years in Jerusalem, the city which the Lord did choose out of all the tribes of Israel, to put his name there. And his mother's name was Naamah of the Ammonites. ユダの人々はその戦争の行ったすべてのことに勝って、主の目の前に悪を行い、その犯した罪によって、主の怒りを引き起こした。And Judah did evil in the sight of the Lord, and they provoked him to jealousy with their sins, which they had committed, above all that their fathers done. 彼らもすべて高い丘の上とすべて仰ぎの下に、高きところと石の柱とアシュラ像と建てたからである。For they also built them high places and images and groves on every high hill and under every green tree. その国にはまた、神殿断章たちがいた。彼らは、主がイスラエルの人々の前から追い払った国民すべての憎むべきことを習い行った。And there were also Sodomites in the land, and they did according to all the abominations of the nations which the Lord cast out before the children of Israel. レハベアムの王、第5年にエジプトの王、シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の宝物と王の宮殿の宝物を奪い去った。彼をそれごとごとく奪い去り、またソロモンの作った銀の盾を皆奪い去った。And it came to pass in the 5th year of the king Rehoboam that Shishak king of Egypt came up against Jerusalem. And he took away the treasures of the house of the Lord and the treasures of the king's house. He even took away all. And he took away the shields of gold which Solomon had made. レアベアムはその代わりに聖堂の盾を作って、王の宮殿の門に守る自衛長の手に渡した。
And King Rehoboam made in their stead brazen shields and committed them onto the hands of the chief of the guard, which kept the door of the king's house. 王がシド宮に入るごとに、自衛はそれを携え、また、それを自衛の部屋へ持ち帰った。And it was so when the king went into the house of the Lord, that the guard bare them and brought them back into the guard's chamber. レアブラムの相談の実績と、彼がしたすべてのことは、イラの王の歴代史の書に記されているではないか。Now the rest of the acts of Rehoboam and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? レアブラムとヤレベアムの間には絶えず戦争があった。And there were war between Rehoboam and Jeroboam all their days. レアブラムはその戦争と共に眠って、戦争と共にダビデの町に葬られた。その名はナーマといって、アンモン人であった。その子、アビヤムが代わって王となった。And Rehoboam slept with his fathers and was buried with his fathers in the city of David. And his mother's name was Naamah the Amorites. And Abijam and his son reigned in his stead.